Thank you for giving me an opportunity to speak in front of you. Comrade Kanagraj is here, Comrade Silva is here, Comrade Elango is here, and some of my electricity comrades are also here. We are going towards the 24th Party Congress, and Tamil Nadu CPIM is organizing lots of seminars in this regard. And it is very important because due to our day-to-day work, our involvement in struggle, and our organizational lots of tasks, somehow we start to think, behave, if not think, behave in that a way that our education, our ideological task, the need of theory, and our day-to-day work, our organizational task is not integrally linked. We start to feel that we have to run committees, we have to build movements, we have to do membership, we have to do agitation. This is one task. And sometimes we have to do some classes, sometimes we have to read some books. That is separated. And that is, we want to start from that point that as a member of a party, Communist Party, or a believer of social transformation, I am using the word believer, that means that you have the imagination that a social transformation will happen. As a believer of a social transformation, we must be guided by a most right, most prominent, most appropriate, most scientific political theory. And that is why I am using all of our teachers, Lenin's quote, that without revolutionary theory, there cannot be any revolutionary movement. So I will try to show you the reality of capitalism in today's context. The reality. I will try to show you some images, some graphs. I will explain those, everything with you. And with that, you can have an idea that actually what is happening within the system and how to intervene with that. லெனினோட கொட்டேஷனை அவர் குறிப்பிட்டிருக்காரு. புரட்சிகரமான தத்துவம் இன்றி புரட்சிகரமான இயக்கம் இருக்க முடியாது. நம்முடைய பல்வேறு அன்றாட வேலைகளில் தத்துவங்களை நாம் இணைப்பதில்லை, அல்லது சில புத்தகங்களை படிப்போம், ஆனால் அதை இணைப்பதில்லை. சமூக மாற்றம் நடக்கும் என்று நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் நாம். ஆகவே இன்றைய முதலாளித்துவத்தோட யதார்த்தம் என்ன என்பதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். So, whenever we talk about capitalism, we say that capitalism is in crisis. All of us says in different forums, in different meetings, public meeting, while explaining to our comrades, we start with that. Capitalism is in crisis. The question is that how many of us can explain what is the meaning of crisis that capitalism in? Means we are telling that capitalism is in crisis, but if I ask the comrades that can you point out 1, 2, 3, 4 by which we can show that capitalism is in crisis, then it may be problematic for many of us. So the thing is that if we cannot understand that really capitalism is in crisis or not, or what is the nature of crisis, then how can we fix our way of intervention in the critical moment? Lenin's contribution to the revolutionary theory is that when capitalism is in crisis, you hit the weakest link of capitalism. Then we have two tasks. One is to understand that if it is in crisis or not. The second is to understand what are the weakest link of that specific form of crisis
and then accordingly plan our strategy. So, first task is to understand crisis. Second task is to understand how capitalism tries to evade the crisis, come out of the crisis. And the third task is to plan our strategy accordingly to attack the most vulnerable link of the capital. முதலாளித்துவம் நெருக்கடியில் உள்ளதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். அது எப்படி நெருக்கடியில் இருக்குன்னு கேட்டால் சொல்ல முடியாது. சொல்கிறதுக்கு நமக்கு அதுக்கான விளக்கம் தேவை. அதோடைய அர்த்தத்தை விளக்குவதற்கு நாம் அது பிரச்சனையில் இருக்குது. அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும்னா முதலாளித்துவம் நெருக்கடியில் இருக்கா இல்லையா என்பதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அது லெனின் சொன்னார், முதலாளித்துவம் நெருக்கடியில் இருக்கும்போது பலகீனமான அதனுடைய பாயிண்டில் அடித்தா நம்ம புரட்சி நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு. புரட்சியை மாற்றி அமைக்க, சமூகத்தை மாற்றி அமைக்க முடியும். முதலாளித்துவம் நெருக்கடியிலிருந்து மீள்வதற்கும் அது முயற்சி செய்கிறது. அது எப்படி முயற்சி செய்கிறது என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So in next 1 hour we will try to understand in detail what is the crisis of capitalism, what are the ways of capitalist ways of coming out of it, and what should be our way of response to that processes of capitalism. So again I request your apt attention, because we will enter into a very deep ideological political question. Comrade, number one, I have shown that the global crisis is persistent. What does that mean? One parameter is growth. Here we have calculated, these calculations are done by us. Here we have calculated that if you take the pre-pandemic period after liberalization, globalization, that is 1991 to 2007, the average growth was 3.22%. Pre-crisis period, pre-2008 means pre-subprime crisis period. So 91 to 2007, the average growth, GDP growth, world GDP growth was 3.22%. Then 2008 to 2019, that means from subprime crisis to pandemic, that is another chapter we are taking. Here the growth is 2.72%. That means the average growth has declined. And post-pandemic, the average growth is 2.20, up to 2024, the average growth is 2.40. And 6 out of the 7 major economies are in stagnation. There is no growth. So it is a very clear formulation for us that if you divide from 1991 to 2024 in 3 categories, before subprime crisis, after subprime crisis to pandemic, and post-pandemic, there is a steady decline of world growth. முதலாளித்துவ நெருக்கடியை பற்றி நம்ம பேசும்போது அந்த நெருக்கடி இப்போ எப்படி இருக்குது, உலக நெருக்கடி எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். 1991 2007 வரைக்கும், 2008 அமெரிக்க கிரைசிஸ், சப்ரைம் கிரைசிஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த அந்த குடியிருப்பு இன்சூரன்ஸு அதெல்லாம் போனது. அந்த சப்ரைம் கிரைசிஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் சராசரியான உலக ஜிடிபி growth 3.22% இருந்தது. 2008 2019 வரைக்கும் அது 2.72% குறைஞ்சி போச்சு. அதுக்கப்புறம் பேண்டமிக் வந்தது இல்லையா, கொரோனா காலத்துக்கு அப்புறம் அது 2.40% குறைஞ்சி போச்சு. ஸோ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பொருளாதார நாடுகளில் 7ல் 6 இந்த தேக்க நிலையில் இருக்கிறது. இந்த பிரச்சனையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And another parameter that I have mentioned here, that is foreign direct investment. Foreign direct investment is a very prominent parameter through which you can understand how the economy is growing. Means
if one country is investing in another country, one country means capital from one country is invested in another country, that means capital finds interest to flow. So foreign direct investment is a very prominent parameter. Here we have shown that in 2021, the foreign direct investment globally was $2.41 trillion, which came to $0.87 trillion in 2023, and 2024 is lower than 0.87. So FDI, the foreign direct investment, has become one third in just 3 years. அதாவது அந்நிய நேரடி மூலதனம் அது வந்து உலக நாடுகளில் அது வந்து பல நாடுகளில் வந்து மூலதனம் போட போகுது இல்லையா, அந்த அந்நிய நேரடி மூலதனம் வந்து 2.4 லட்சம் கோடியாக இருந்தது. 2.4 ட்ரில்லியன் 2.4 லட்சம் கோடி டாலர் அதுவாக இருந்தது. 3 ஆண்டுகளில் 2023 $0.87 ட்ரில்லியன் குறைஞ்சி போச்சு. அப்போது வெளிநாட்டு மூலதனம் வருவது குறைந்திருக்குங்கிறத அவர் சொல்கிறார். மூணில் ஒரு பாகம் குறைஞ்சிருக்கு. This is very interesting. I will explain one by one. The first point that I have written, if you can see, that is falling profit rates. This is the most brilliant work of Karl Marx that I feel. Karl Marx has shown that with the development of capital, with the development of capitalism, the rate of profit will fall. Rate of profit means if someone is investing in any industry, then if now investing 100 rupees, if you get 30 rupees, then with the passage of time you will get 15 rupees, 10 rupees, 5 rupees with investment of 100 rupees. That means the rate of profit will fall. But it never comes to us like that. We see that all capitalists are growing, all are making money, and the profit is growing, surging more and more. So how it is true? Here we have calculated that quality of the screen is not very good, so that's why we are not being able to properly see. Let me try. Okay. Yeah. Yes. You see the graph. This is calculated by calculation of 7 G20 countries, 20 top countries of the global economy. And you see the golden age of capitalism, that means 1950 to 1995 or something like that. The rate of profit was around 10%. That is, the y-axis is 10. So the rate of profit was around 10%. Then the profitability crisis came from 1950 to 1965. Then the profitability crisis came, and the profit went down up to 1983. It came down up to 6.6%. Then the neoliberalism came. 1985. After that, the neoliberalism came. Then again the profit rose, and again you can see there is a peak in 1992. Deep in 1992, again the profit came down to the lowest point, 1992. In between 1998 and 1983 there is a deep, that is 1992. Again the peak, again the deep is around 2000. You can see, I can show you that this is one deep, it is around 2000. This is one deep, it is around 1992. It is one deep, it is around 1983. And after 2000, the largest dip is 2008. So what does that mean? That means every 7 to 8 years, the profit comes to a dip, and every dip is deeper than the previous dip. That means there is a tendency that the profit will fall secularly, it will come down, and there will be a cycle every 7 to 8 years. This is very important. These numbers are very important. 1983, 1992,
2000, 2008, 2015, these are very important because it means that capital comes to a critical situation in these years, and we all know that in these years capital came to critical situation. Other parameters also I will show how they are linked with each other. அடுத்த அளவுகோல் முதலாளித்துவ நெருக்கடியை பற்றிய அடுத்த அளவுகோல் என்னன்னா லாப விகிதம். முதலாளித்துவ லாப விகிதம் 100 ரூபா முதலீடு போட்டான்னா அவனுக்கு 30 ரூபா கிடைக்குதுன்னு வச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் அது 15 ரூபா கிடைச்சதுன்னா லாப விகித வீழ்ச்சி. 10 ரூபா 5 ரூபா அப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. இது லாப விகிதத்தில் ஏற்படக்கூடிய வீழ்ச்சி. இந்த வீழ்ச்சி வந்து ஒரு 20 நாடுகளில் G7 கண்ட்ரீஸில் 20 நாடுகளில் ஏற்பட்டக்கூடிய வீழ்ச்சியை அவர் ஆரம்பிச்சிருக்கார். அதை வந்து ரேட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வந்து 83க்கு முன்னால் 10% இருந்தது. 1983 அது வந்து 6.6% ஆச்சு. நவீன தாராளமய கொள்கைகள் துவங்கப்பட்ட பிறகு 92க்கும் 2000க்கும் இடையில் பார்த்திங்கன்னா அது மேலும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சி அப்புறம் 2008 சப்ரைம் கிரைசிஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அது மேலும் வீழ்ச்சி அடையுது. அது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு 7 ஆண்டுக்கும் ஒரு முறை அது வந்து கீழே விழுந்துகிட்டே போகுது. ஒவ்வொரு வாட்டி விழும் போதும் அது மேலும் அதிகமாக விழுந்துட்டு இருக்க ஒழிய அந்த திரும்பி எட்டக்கூடிய அளவுக்கு அது வரல. இப்போ முதலாளித்துவம் என்பது உலகமயத்துக்கு முன்னாடியே வீழ்ச்சி அடையுது லாப விகிதம் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரு. உலகமயத்துக்கு பிறகு தான் இல்லை, உலகமயத்துக்கு முன்னாடியே அது வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு. 2008 ஓரளவுக்கு அது திரும்பி மீண்டாலும் திரும்பியும் கீழே இறங்கிட்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லிட்டு. So now we can say that every 7-8 years a time comes when the profit of capital goes down and it has a secular trend, means it is going down. This is number one. Number two, if you see the right side, it is capital accumulation. Capital accumulation means when the capital accumulates, like accumulation when happens, when capital is coming from the investment but it is not entering into the process of production. Capital is coming from the investment but it is not entering into the process of production. It is called capital accumulation. When capital is accumulated, what industrialists do? They invest it for development of the fixed capital. That means to make factory, to invest, to make machines. All these, this is the fixed capital formations. But they are not giving it for production. They are investing for the infrastructure. They are investing for machines. That is fixed capital. If you see that we have plotted the fixed capital formation with percentage of GDP. See the years where it has peaked. 2000 peak, I am saying 2000, then 2008, then a small peak around 2015, then again peak around 2021-22. That means the same years when the profit was lowest, the same years the capital accumulation was highest. You see the peaks. That means the capital accumulation was highest. I will come to that, how it is happening. But interestingly, in global economy, you can see the same years are coming as a cycle. The years of lowest profit is the years of highest capital accumulation. மூலதன சேர்க்கை, அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல், மூலதன சேர்க்கையானது குவியல் ரைட். மூலதன குவியல் இல்லை, சேர்க்கை தான். அது மொனாப்பலைசேஷன். மூலதன சேர்க்கை என்பது உற்பத்தியில் அது வந்து ஈடுபடாமல் இருக்கிறத பேர் மூலதன சேர்க்கைன்னு சொல்கிறாரு. அது வந்து நிரந்தர மூலதனத்தில் அது முதலீடு செய்யுது, ஃபிக்ஸட் கேபிட்டலில் முதலீடு செய்யுது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போன்ற இடங்களில் மூலதனம் செய்யுது. கேபிட்டல் அக்யூமுலேஷன்
எப்போ அதிகமாக இருக்குன்னா, இப்போ ஜிடிபியில் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு சொன்னாங்க. நிரந்தர மூலதனம் லாபம் வீழ்ச்சி அடையும் போது, லாப விகிதம், லாபம் இல்லை, லாப விகிதம் வீழ்ச்சி அடையும் போது இந்த மூலதனம் சேர்க்கை என்பது அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பேராமீட்டரை சொல்லியிருக்காங்க. This is also concerning G20. No, this is world. 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 Okay. Now, the third graph you see. I will make it big. This is the third graph. Again, you see, this lower data is wrong. Basically, it is when I opened it, it came like this. The same peaks will be seen at 2092, 2000, 2008, 2015. Basically, this scale it has come printed wrong. This is 92, this is 2000, this is 2008, this is 2015. What does that mean? This graph is about the stocks traded as percentage of GDP. That means stock trading means GDP means your real economy, what is in production. Stock trading means your speculation. That means you are investing in future economy, that this amount of money may come. You see, the stock tradings are at peak at the same time when the profit rates come to the lowest and accumulation is highest. So 3 parameters I am proposing to you. You just follow 3 parameters globally. The rate of profit, the stock traded as percentage of GDP, and the gross fixed capital formation. You will find everywhere 7 to 8 years gap of these parameters to come down or surge up. And these years, sir, if you can recall, 1991, 1932, what is the year? The year of crisis, when the globalization came. 2000, people may know that dot-com crisis came, because that internet at that time came, no? After that, the dot-com crisis came. Then 2008, we all know, the subprime crisis. Then 2015, there was another crisis. In India, the crisis was managed by, what they did in 2015? No, 2015 they did demonetization. Okay. And then 2021, what they did? That is, the entire COVID helped the economy to recycle. So all years, these 7 or 8 years, we the Communist Party workers, if we can follow, we can clearly understand the system is plummeting into crisis. The most important thing in the entire picture, most important thing you see, that there either the system is coming down or the system is growing up. There are peaks, but the system is either going down or coming up. That means the crisis is deepening over the years. There may be some cycle, 7 to 8 years, when the crisis picks up, and then again crisis is a little bit resolved, but the crisis, the nature of the crisis is continuously deepening. So as a party worker, we have to be very cautious. Then when the system again is going to enter into in crisis, at that time people will be more ready to go for a transformative struggle. மூணாவது விஷயம் பங்கு சந்தை விஷயம். பங்கு சந்தை அதாவது 92, 2000, 2008, 2015 அந்த ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ஆண்டுகளில் பார்த்தா அது அதுவும் உயர்ந்திருக்கு, பீக்கில் போயிருக்கு. இப்போது 91 3 அம்சங்களும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று லாப விகிதம், அது குறைஞ்சிட்டே இருக்குது. அதே நேரத்தில் மூலதனம் சேர்க்கையும் அது அதிகரிச்சிட்டு இருக்கு, ஸ்டாக்கும் அதிகரிச்சிட்டு இருக்கு. ஆனால் நெருக்கடி தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு.
ஸோ இது வந்து நெருக்கடி வந்து முன்னாடியை விட அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்த வந்து சமயத்தில் வந்து கீழே வருது, சமயத்தில் மேலே போகுது. இப்போ நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, முதலாளித்துவம் வந்து நெருக்கடியில் இருந்தாலும் கொஞ்சம் உயருது, அப்புறம் இறங்குது. ஆக தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா நெருக்கடியில் தான் அது இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அதுதான் 91 உலகமயம் ஆரம்பித்தப்பவும், அதே மாதிரி 2015 டிமானிட்டைசேஷனை அவங்க செஞ்சு அந்த நெருக்கடியை சமாளிக்க முயற்சி பண்ணாங்க. இப்போ அவங்க நெருக்கடியை சமாளிக்கிறதுக்கு பல விதமான முயற்சிகளை மேற்கொள்வாங்க. ஆனால் வந்து நெருக்கடி தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்குங்கிறது தான் முக்கியம். So I will not enter into more detail, but what I wanted to show you, comrades, that the crisis is real. It is happening in the global economy. If we follow the parameters of the global economy, we can see the crisis is happening, it is deepening. And so the idea of transformation is also real. We, the party workers, the Communist Party workers, we must understand the idea of transformation is not something that comes out of void. It is linked with the reality that the global capitalism is entering more and more crises day by day. And we have to see that most vulnerable time of the capital, when it comes into the most vulnerable stage, at that time we have to hit back. So capitalism has its own method of recovery from the crisis. This is also very important. Why it is important? Because if you know the avenues through which capital want to escape, you have to block those avenues. The first process of capitalism is to wage war. It creates war. At the stage of imperialism, all the war, all the that attacks, military interventions, it is linked with the crisis. Just Palestine, we can say, Palestine, 48,000 people they killed. Okay, this is one part. In 2022, US 4 armament companies has profited $196 billion. $196 billion. And that was one of the major source of profit of the US top 500 companies. That means that capitalism is in crisis. It wants to come out of the crisis. One way is to create war so that the war economy can be created. So our anti-war struggle, what did we do in support of the Palestinian people? Might be one rally, might be some posters. Our anti-imperialist struggle is integral to our struggle to liberate the Indian people. Because that is the escape route of capital and we have to block. So again I will tell that understanding how capital expands, how capital tries to come out of the crisis, the Russia-Ukraine war, the attack on Palestine, this removal of Assad from Syria, everything has an implication on the people of India, on the people of Tamil Nadu, and our party cadres should see our problems, our daily life issues as an integral part of the global imperialist nexus. So in that way, capitalism, to see capitalism in its imperialist stage is most essential to build our strategy to come out of the capitalist, to transform the crisis into a global transformation. நெருக்கடி என்பது யதார்த்தமாக இருக்கிறது. அது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது, ஆழமாகி கொண்டிருக்கிறது. அதனால் மாற்றம் என்பதை பற்றிய ஒரு எண்ணம் உருவாகிறது. இந்த பல வகைகளில் முதலாளித்துவம் தன்னுடைய நெருக்கடியை சமாளிக்க முயற்சி பண்ணுது. அதில் ஒன்று யுத்தத்தை உருவாக்குவது. அது வந்து நெருக்கடியோடு சம்மந்தப்பட்டது.
இப்போ உதாரணமாக யுத்தம் வந்ததுன்னா, இப்போ ஈராக் வாராகட்டும், ஈரான் வாராகட்டும், இது சிரியா வாராகட்டும், அந்த ஆசாதை துவக்கி எறிந்தது, அதே மாதிரி பாலஸ்டைனில் இருக்கட்டும், உக்ரைன் வாராகட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் இந்த வாரில் வந்து ஆயுதம் விற்கப்படுது. இந்த அமெரிக்கா வந்து ஆயுத விற்பனை மூலமாக, இந்த யுத்தத்தில் ஆயுதத்தை விற்றது மூலமாக $196 பில்லியன் லாபம் சம்பாரிச்சிருக்கு. அப்போ அவன் வந்து முதலாளித்துவ நெருக்கடியை அவன் வந்து உற்பத்தி பண்ணி அந்த வாரில் $196 மில்லியன் லாபம் சம்பாரிச்சிருக்கான். அப்போ முதலாளித்துவம் வந்து இந்த இந்த முறையை கையாளும் போது நாம் வந்து தொழிலாளி வர்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும், நம்முடைய கட்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும், யுத்தத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தை நம்ம நடத்துறதுங்கிறது இந்திய மக்களை விடுதலைக்கான போராட்டத்துக்கு அழைத்து செல்வதாக அமையும். ஸோ வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய போராட்டங்கள், நம்முடைய ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிராகவும் யுத்தத்துக்கு எதிராகவும் நாம் நடத்தக்கூடிய போராட்டங்கள் என்பது இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கான உணர்வை உருவாக்குவதற்கு உதவி செய்யும். But when one country tries to expand its imperialist portfolio, its imperialist control, immediately there emerges inter-imperialist contradictions. You see what happened in Europe. Due to the Russia-Ukraine war, US created 2000 sanctions over Russia, and they blocked the export of, basically import of Russian fuel to Europe. Okay. During this period, US energy companies, Shell, ExxonMobil, their profit rose 3 times because Europe had to purchase fuel from USA. And Europe's cost of fuel, it rose 4 to 5 times. So a large section of Europe in the winter was under dark, and it created so much anger among the European people that far-right forces started emerging in the Europe. So the inter-imperialist contradiction is again coming up. It is building up, and the major contradiction that is coming up in front now is the contradiction between US and Europe. The slogan is there in Europe, that is that with US even Europe is not safe. இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் ஏகாதிபத்திய நாடுகளுக்கு இடையிலான முரண்பாடுகளும் அதிகரிச்சிட்டு இருக்கு. உதாரணமாக ரஷ்யா வந்து உக்ரைன் வாருக்கு பிறகு அமெரிக்கா வந்து பொருளாதார தடை விதிச்சான். அதனால் ஐரோப்பாவுக்கு ரஷ்யாவிலிருந்து ஏற்றுமதி என்பது, அதாவது அங்கே அவங்களுடைய இறக்குமதி என்பது தடை செய்யப்பட்டது. அதனால் அமெரிக்கா என்ன பண்ணாங்க, அமெரிக்காவிலிருந்து அவன் எண்ணெய் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதனால் ஆனால் அது 4 மடங்கு விலை அதிகமாக இருக்குது. ரஷ்யாவிலேருந்து ரஷ்யாவிலேருந்து வாங்கிறத விட 4 மடங்கு அதிகமாக இருக்குது. அதனால் ஐரோப்பிய மக்கள் அதுக்கு எதிராக பல போராட்டங்களை நடத்தக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கு. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அமெரிக்காவோட போனால் யூரோப்பானது பாதுகாப்பாக இல்லை அப்படிங்கிற கருத்தை அவங்க அங்கே போராடுறாங்க. அவங்க அந்த போராட்டத்தில் முன்வைக்கிறாங்க. Another thing is happening, that world's mostly trading currency was dollar. But what US did, it confiscated $860 trillion of Russia that was in US banks. It confiscated. So it created fear among the other countries. If I am going in contradiction with US may stop my dollar source also. So what other countries have started doing, they have started building up pact between non-US pact. One is BRICS, you know, BRICS, that is Brazil, Russia, India, China, South Africa. Now it has become BRICS plus, means other countries are also coming. Then there is Shanghai Cooperation, means non-US or anti-US countries are coming together, and they have started trading in dollar,
and for the first time, the global trade dollar reserve, it has come less than 50%. And with China, the sovereign lending is increasing. Means countries are thinking that if we trade with dollar, always we will be a slave to US. Rather, we should devise some other mechanism to trade in ourselves. And all these countries are now thinking what should be the currency, what should be the form. And instead of taking loan from US, it is better to take loan from China. So the global, that monopole, it is now unipole. Now it is breaking. Now the world order is realigning itself. இப்போ டாலரை எடுத்துப்போம். டாலரில் இப்போ பெரிய பிரச்சனை உருவாயிருக்கு. உலகம் பூராவும் டாலரை பயன்படுத்துறதுனுடைய விளைவு, இந்த ரஷ்யா தகராறு வந்தப்போ அவங்களுடைய டாலர் கணக்கு வந்து முடக்கப்பட்டது. அதனால் உலகம் பூரா இருக்கக்கூடிய நாடுகள் வந்து டாலரில் வியாபாரம் பண்ணுறத மறு சிந்தனைக்கு உட்படுத்த வேண்டியிருக்கு. உதாரணமாக அவங்க வந்து பிரிக்ஸ் அப்படிங்கிற அமைப்பை உருவாக்கியிருக்காங்க. அது மேலும் மேலும் விரிவடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஷாங்காய் கோஆப்ரேஷன் உருவாக்கியிருக்காங்க. அதுவும் மேலும் மேலும் விரிவடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. அப்புறம் வந்து அது மாதிரி பல நாடுகள் வந்து அவங்களுக்குள்ளர கூட்டு தங்களுக்குள்ளர ஏற்படக்கூடிய வியாபார ஒப்பந்தங்களை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து அதனால் அதனுடைய விளைவு என்னென்னா, டாலரில் வியாபாரம் பண்ணுறதை பற்றி அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்திருக்கு. அவங்க வந்து அவங்ககிட்ட கடன் வாங்கிறதுக்கும் பயப்படுறாங்க. இப்போ வந்து அவங்க பெரும்பாலான பேர் சைனாக்கிட்ட கடன் வாங்கிறதுக்கு முயற்சிக்கிறாங்க. சைனாக்கிட்ட கடன் வாங்க போகிறாங்க. ஏன்னு கேட்டால் டாலரை பற்றினா ஒரு அபாயம் வந்திருக்கு. உலக இந்த விஷயத்தில் முதலாளித்துவ நாடுகள் மத்தியில் கூட இது பற்றினா ஒரு அமெரிக்காவோடு தொடர்பு கொள்வதை பற்றினா பயம் உருவாயிருக்குங்கிறத. Yes. So I told that one way of capitalism to come out of crisis is to create war. Through war, it tries to take all the avenues to come out of the crisis, but through war also inter-imperialist crisis, it emerges and it creates a redistribution of power. In the today's era, you may see that it is a power center, that is US-led, NATO-led power center, and the rest of the developing nations, though that contradiction is again emerging, and the rest of the developing nations, they are growing as a powerful opposition to the US-led unipolar world. So this is one. The second thing is, what capitalism does, if it is in crisis, it creates new industries. New industry means new new mode of industry. New mode of industry means, suppose that you did not have any internet or any kind of these things, right? Suddenly you came to know that there is one thing that is called internet and it may be very helpful for me. So some companies will be there. These companies will charge something from you. But there will be no much competition in those stream of the industries. So what is the cost of that service and what they actually are actually charging, you will not bother about that. So the new stream of industries are basically those streams where the profit rate are very higher. But as these are new streams, so there are no competition, so profit rates are not neutralized, and capitalism tries to invest in those industries where the profit rate is higher. Here I will show you. You see that 2000 crisis, immediately after that what thing came, that is internet, that I told you. After 2008 crisis, immediately after that what came? From 2009, the entire world started telling that we have to come out of the fossil fuel, we have to invest into the renewable energy. And now globally renewable energy investment is $2 trillion. So creating a new stream of industry is another way where capitalism invests to come out of the crisis with a higher rate of profit. So we have to understand that organizing in the new stream of industries means where the capital wants to take more profit, there we can attack.
So, capital is in crisis. It will create newer streams. In 2021, they created that entire economy shifted to the vaccine. You see how the this vaccine producers they gained. Okay, so the new streams will emerge with the crisis, new form of crisis. In that streams, rate of profits will be higher because there are less competitions. Our task is to enter into those areas. One, to demand that the prices of those commodities are cheapened. Second, to organize the workers in those streams so that their surplus extraction rate is lower. In that way, we can make again the profit rate of capital lower, and then capitalism will enter into further crisis. முதலாளித்துவம் வந்து நெருக்கடியிலிருந்து மீள்வதற்கு பல நடவடிக்கைகள் எடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வந்தார். அதில் ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், புதிய தொழில்களை துவக்குவது, நவீன தொழில்களை துவக்குவது. உதாரணமாக இன்டர்நெட்டு, அதில் எந்த போட்டியும் கிடையாது. அதனால் லாபம் என்பது அதீத லாபத்தை அவர்கள் ஈட்டுகிறார்கள். அவங்க ஜனங்களும் அந்த இன்டர்நெட்டில் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணாலும் அதை பற்றி கவலைப்படுறதில்ல, பெரும்பாலும் கவலைப்படுறதில்ல, அது கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி அந்த விஷயங்களில் லாப விகிதம் அதிகமாக இருக்குது. 2000 ஏற்பட்ட நெருக்கடியில் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்டர்நெட் வந்தது. 2008 நெருக்கடியில் ரெனியூவபிள் எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டு அந்த நவீன அந்த மரபுசாரா எரிசக்தியை பயன்படுத்துறதுங்கிற அது வந்தது. ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே அவங்க வந்து நிறைய லாபத்தை ஈட்டக்கூடிய வகையில் அவங்க வந்து செய்கிறாங்க. அப்போது நாம் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு, நாம் வந்து லாப விகிதத்தை மேலும் குறைப்பதற்கு நாம் வந்து தொழிலாளி வர்க்கத்தை திரட்டுவதற்கு முறையிலையும், அதே மாதிரி விலை குறைப்பதற்குமான போராட்டங்களை நம்ம நடத்த வேண்டியிருக்கு. அப்படி பண்ணுவதன் மூலமாக ப்ராஃபிட்டை லோயர் பண்ணி திரும்பியும் அவங்கள அந்த நெருக்கடிக்கு தள்ள வேண்டியிருக்கு. So, corporate, it is what I am trying to explain, that it is a clear battle between labor and capital. Okay, capitalist will try to find its avenues, and our task is to understand what are the avenues and organize in such a way that they cannot find their escape routes. In renewable energy, we don't have any organization. We discussed this our EEFI conference. And wind, in Tamil Nadu they are selling wind power, the Adani is selling 7 rupees 1 paisa, 7.01. The production cost is 1 rupees. For thermal, production cost is 6 rupees, something like that, and they will sell at 7 rupees. So, for thermal, the rate of profit is for 7 rupee, 1 rupee. For wind, the rate of profit is 1 rupee, 6 rupee. 1 rupee investment, 6 rupee profit. They will invest into wind. And, wind also. Wind, 7 rupees, 1 paisa, they are selling. Yeah, Adani is selling solar and wind both. Here Adani is selling, I think, 800 megawatt wind in Tamil Nadu. Okay. So that is because they don't need any fuel. It is run by air, it is run by light. So their profit rate is very high. So two things we should demand. One is, if it is a wind power or it is a solar power, then reduce the cost, number one. And number two, we have to organize in those industries. But interesting thing is, the labor capital ratio in those industries is also very low. Okay. For 1 megawatt thermal generation, you need 3 people. For 20 megawatt solar generation, you need 1 people. So it is 1:60 ratio. So capital will try, that is another perspective, I will tell this later. The capital will try to make entire production less dependent upon labor, so that the bargaining capacity of labor is reduced. But always you have to keep in mind that the profit only can come through the exploitation of labor. So the labor
that is actually engaged with those firms will be more exploited, but the rate of profit will be higher as these are the new form of the industries. So new industry is another way of capitalism to come out. And what is the most modern form? That is AI. All we are talking, using, we have started using AI, right? USA's top 500 company, this is called S&P 500. Their index is called S&P 500. In those top 500 companies, only 7 are profiting. 493 they are not profiting, either in loss or their profit is stagnant. These 7 companies, what are the name of the 7 companies? I have written down. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla. All are companies, they are called tech giants, investing in modern technology like platform economy, artificial intelligence. Tesla, that we cannot imagine, their business majority share comes from space technology. Okay, and they have started space travel as a commodity. Okay, so we have to understand that that's why the contemporary capitalism has come to a such level where we have to organize, we have to see that the entire power of the capital is in the hand of the few groups who are actually investing in the newer form of technology where we have to start organizing. மூலதனத்துக்கும் உழைப்புக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடு அதிகரிக்கிறத பற்றி சொன்னார். இப்போ வந்து ரெனியூவபிள் எனர்ஜி உருவாகும் போது அதில் எப்படி லாபம் வருது? விண்டு பவரை யூஸ் பண்ணும்போது அது உற்பத்தி செலவு ₹1 தான், ஆனால் அவன் ₹7 விற்கிறான். அதே மாதிரி தெர்மல் பவரை பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ₹7 அதோட உற்பத்தி செலவு, ₹6 உற்பத்தி செலவு, ₹1 லாபம். 1 மெகா வாட்டு தெர்மல் பவர் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு 3 ஆள் தேவை, ஆனால் 20 மெகா வாட் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு விண்டில் 1 ஆள் போதும். அப்போ தொழிலாளர்களும் குறைஞ்சிட்டே வராங்க. முதலாளித்துவத்தோட எண்ணம் என்னன்னா, போக போக எவ்வளவு தொழிலாளியை குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய எண்ணமாக இருக்குது. ஆனால் ப்ராஃபிட் எப்படி வரும்? தொழிலாளியை சுரண்டி தான் லாபம் வரணும். ஆனால் தொழிலாளியை குறைக்கும் போது லாபம் அதிகரிக்குது, ஆனால் லாப விகிதம் குறையுது. இப்போ ஏஐ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது அடுத்த இன்னொரு முறையில் அவங்க வந்து முதலாளித்துவம் நெருக்கடியை சமாளிக்க முயற்சி பண்ணுது. அதில் அந்த ஏஐ டெக்னாலஜி வருது. இப்போ அதில் வந்து ஒரு உதாரணம் சொன்னார், 500 கம்பெனியில் 7 கம்பெனி தான் லாபம் சம்பாதிக்குது அமெரிக்காவில். 493 கம்பெனி நஷ்டத்தில் தான் இருக்குது. அது வந்து அந்த 7 கம்பெனியை டெக் ஜெயண்ட்ன்றாங்க, டெஸ்லா உட்பட. அவங்க வந்து மாடர்ன் டெக்னாலஜியில் இந்த ஏஐ உட்பட எல்லாத்துலேயும் அவங்க ஸ்பேஸ் உட்பட அதில் கூட அவங்க செலவு பண்ணி அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நவீன முதலாளித்துவம் நவீன தொழில்களை உற்பத்தி செய்து தன்னுடைய லாபத்தை நிலைநாட்டி கொள்வதற்கு அவங்க முயற்சி பண்ணுறாங்க. அப்படி வரும்போது நாம் தொழிலாளர்களை திரட்டி போராடுவதும் அதே நேரத்தில் விலையை குறைப்பதற்கான போராட்டத்தையும் ரெண்டையும் இணைத்து நாம் வந்து செல்ல வேண்டிய அவசியம். But then again, what is the problem? The problem is that as these industries are new industries, so they tell to the people that here the rate of profit will be very high because we are the only player, here the rate of the profit will be very high, so you may invest. So people start investing and a bubble is created, means expectation is created that the rate of profit will be very high. But if a second player comes into the market,
Then the bubble squeezes. What happened in AI case? The China launched that DeepSeek. You know about the DeepSeek. Earlier, the most prominent AI was OpenAI, that is ChatGPT. Okay, What? ChatGPT. That is, the company's name is OpenAI. Then China launched DeepSeek. The day China launched DeepSeek, that ChatGPT, that AI is produced by a chip. This chip is produced by a company, it is called NVIDIA. This is the single company who produces AI chip in US. That NVIDIA is the largest among the tech giants also, because of the chip that is most important, that without that the AI cannot be developed, the processing cannot be developed. Here you see that after the launch of DeepSeek, the third point you see, NVIDIA lost $600 billion in its market value. Just after the launch of a competitor, the market got trembled that rate of profit may not come. So money came out of the NVIDIA and invested in another industry. So NVIDIA lost in a single day $600 billion of its market value. That means that the competition actually squeezes the bubble that is created by the monopoly in the emerging industries. புதிய தொழில்கள் உருவாகும் போது ரேட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்குங்கிறது உண்மைதான். அப்போ வந்த ப்ராஃபிட் நிறையா இருக்குது வாங்க வாங்கன்னு சொல்லும்போது நிறையா பேர் போய் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதிகரிச்சிட்டு இருந்தாலும் ஒரு பபிள் வந்ததுன்னா அதுவும் போயிடும். உதாரணமாக அதுக்கு போட்டி வந்ததுன்னா அடிபட்டு போகும். உதாரணமாக என்விடியாங்கிற கம்பெனி ஓப்பன் ஏர் அவன் வந்து சாட் ஜிபி ஏஐயில் சாட் ஜிபி அவன் வந்து ஜிபிடி சாட் ஜிபிடி அவன் வந்து அதை முதலீடு பண்ணி அதை விற்றுட்ருக்கான். அவன் ஒரே ஆளாக இருக்கான். அது போட்டியில் நல்ல லாபம் சம்பாதிச்சிட்ருக்கான். ஆனால் சைனா வந்து டீப்சீக்குங்கிற ஒரு டெக்னாலஜியை உருவாக்கின உடனே அது ரொம்ப சீப்பாக கொடுக்க ஆரம்பித்த உடனே இந்த என்விடியாங்கிற கம்பெனி வந்து மார்க்கெட்டில் $600 மில்லியன் இழந்துடுது. அப்போது வந்து பபிள் குமிழி உடையுது. காம்படிஷன் போட்டி உருவாகும் போது அதனுடைய மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் வேல்யூ மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய வேல்யூ வந்து குறையுது, பாதிக்கப்படுது. So the second point I wanted to make, that they may grow, but it is very vulnerable. Any time it may squeeze. So we have to prepare ourselves for that time. When it is squeezing, we have to hit. Third point is that their productivity has a limit. You cannot enhance the productivity without any limit. Okay. So other way, the capital intensive technologies are basically in global north. They are high productive. But capital intensive technology actually creates less profit. If only capital intensive technology, I will not enter into all these things, but I am just saying that if less labor is required, then the profit will be less. Because profit comes out of the exploitation of labor, that is surplus of labor. So if the total labor volume is less, then the profit will be less. So how the all big companies are profiting more? The reason is that they now have fragmented their production process. A major share of production is done by the labor intensive global south, and the final finishing branding is done by the global north. So you see all the branded garments all are produced where?
all are produced in Bangladesh or India or a section of Pakistan. The garment production cost may be 100 rupees. It will be taken to the Europe or US, and the brand value will be created, and then it will be sold at 2000 rupees. So the division of labor, that means a cheap labor and a technology oriented labor, it is another source of global capitalism to survive. If India's labor becomes as valuable as the US labor, then capitalism may not survive. So what is our task? Our task is the labor should be organized in the entire value chain. What does that mean? Entire value chain means, again I will come to that. Selva was telling, no, that a Mahindra factory, it produces a car, it takes 1 hour 46 minutes. 1 minute 46 seconds. But the car has, suppose, 1000 components. And this 1000 components will be produced in 10,000 factories. Because one factory will produce one nut. And all these are integrally linked. Okay. So we have to organize the labor of the global south through that value chain. Okay. We could not, like, we are facing trouble to make Samsung defeat here. But if we can block the supplier of the Samsung, then Samsung is finished. Supplier means you will find that outside the Samsung factory there will be 1000 factories where any one component of Samsung is produced. Earlier it was that surrounding Samsung 1000 factories. Now globally there will be 1000 factories where the components of the Samsung is produced, and all those factories are cheaper than the factory in South Korea. So what Samsung is doing, it is fragmenting the production process and taking surplus labor through the entire value chain. And when Samsung is sold, the rate of profit here in South Korea, after the new model, from where the Samsung issue came, in South Korea this company profited in 2 quarter 800% more. 800% more. That means 8 times profit they had. How they created 800% more profit? Because in the entire production process, in the entire value chain, there is immense exploitation of labor, and labor is not organized throughout the value chain. So the existence of global south and the existence of a highly automated mechanized global north is the one of the cause of capitalism to survive in the world. So if you organize in the global south, organize through the value chain, make the global north listen to you, that means you are making capitalism into, pushing capitalism into more danger. முதலாளித்துவம் அப்படின்னு சொன்னால் உற்பத்தி திறனை பற்றி சொன்னார். மூலதனம் எங்கே கேபிட்டல் இன்டென்சிவாக எங்கே இருக்கோ, அதாவது மூலதனம் அதிகமாக முதலீடு செய்யப்பட்ட இடம் எங்கே இருக்கோ அங்கே ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா தொழிலாளியை சுரண்டி தானே, சர்ப்ளஸ் வேல்யூவில் தானே முதலாளித்துவம் பழைக்குது. அப்போது அது தொழிலாளி இல்லை குறைவாக இருந்தால் அது சுரண்டல் அதிகமாக பண்ண முடியாமல் லாபம் குறையும். ஆனால் எப்படி உலக முதலாளிகள் லாபம் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க தங்களுடைய உற்பத்தியை 2 விதமாக பண்ணுறாங்க. அதாவது சிறு சிறு இதுவாக உடைச்சி பண்ணுறாங்க. உதாரணமாக குளோபல் சவுத்து, தென் உலகத்தில் பங்களாதேஷ், இந்தியா, அது மாதிரி சவுத் அமெரிக்கா, இது மாதிரி சவுத்து பகுதியில், உலகத்தினுடைய தெற்கு பகுதியில் அவங்க லேபர் இன்டென்சிவாக பண்ணுறாங்க.
தொழிலாளிகளை அதிகமாக பயன்படுத்தி உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வந்து நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அதை வந்து ஒழுங்குபடுத்துகிறாங்க. அதனால் அவங்களுடைய லாபம் வந்து தொழிலாளியிடம் சுரண்டியும் அது வந்து லாபம் அதிகரிக்கப்படுது. அப்போ ஒரு பக்கத்தில் லேபர் இன்டென்சிவாகவும் இருக்குது, இன்னொரு பக்கத்தில் கேபிட்டல் இன்டென்சிவாகவும் இருக்குது. அதனுடைய விளைவாக அந்த வந்து உதாரணமாக இங்கே வந்து 100 ரூபாய்க்கு உற்பத்தி பண்ணுற ஒரு பொருளை அங்கே போய் 2000 ரூபாய்க்கு விற்கிறான். கார்மெண்ட்ஸ், உதாரணமாக கார்மெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா, அதாவது டிவிஷன் ஆஃப் லேபர், தொழிலாளர்களை 2 விதமாக பிரித்து லேபர் இன்டென்சிவ், அங்கே வந்து ஹை டெக்னாலஜி ஏரியா ஃபேக்ட்ரிஸ். அப்போது நாம் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு சொன்னால், அவன் வந்து நாம் என்டையர் செயின் இருக்கு இல்லையா, இங்கே லேபர் இன்டென்சிவ் தொழிலில் இருக்கிற தொழிலாளியையும் அங்கே ஹை டெக்னாலஜி தொழிலாளியையும் ஒன்றா திரட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அப்படி திரட்டினா தான் முதலாளித்துவத்தை நம்ம வந்து சேலஞ்ச் பண்ண முடியும். அதுக்கான நெருக்கடியை நம்ம கொடுக்க முடியும். இல்லைன்னா அவன் லாபத்தை சம்பாதிச்சுட்டு இருப்பான். இப்போ வந்து நாம் வந்து ஆர்கனைஸ் வேல்யூ செயின், இப்போ அதான் அந்த ஒரு சப்ளை ஆஃப், உதாரணமாக சாம்சங் எடுத்துங்க. சாம்சங் வந்து அவன் இங்கே லாபம் சம்பாதிக்கிறான். ஆனால் அவனை வந்து நம்ம சந்திக்கணுன்னா அவன் பல ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து வெளியில் அவனுக்கு காம்பனன்ட்ஸை உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குறான். அந்த காம்பனன்ட்ஸ் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இங்கே ஹை டெக்னாலஜி பயன்படுத்துகிறான், அசம்பிள் பண்ணுறான். ஆனால் இங்கே வெளியில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. அப்போ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி அவன் பிளந்து வச்சுருக்கான். அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்தி இந்த வேல்யூ செயின் முழுக்க இருக்கக்கூடிய தொழிலாளியை நாம் திரட்டுறதன் மூலமாக நம்ம வந்து நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக நம்ம வந்து கேபிட்டலிசத்தை நம்ம வந்து சேலஞ்ச் பண்ண முடியும். அதனால் வந்து நம்ம வந்து சாம்சங் உதாரணம், அது சாம்சங்கில் அதான் சாம்சங் வந்து பல ஆயிரம் தொழிற்சாலைகள் வெளியில் இருக்குது. அந்த வெளியில் இருக்கிற தொழிற்சாலைகளையும் நாம் வந்து தொழிலாளிகளையும் திரட்டினோம்னா, அங்கே இருக்கிற தொழிலாளி வெளியில் இருக்கிற தொழிலாளியும் திரட்டினோம்னா, வேல்யூ செயின் முழுக்க தொழிலாளிகளுடைய திரட்டி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணோம்னா முதலாளித்துவத்தை நம்ம சேலஞ்ச் பண்ண முடியும். அதன் மூலமாக தான் நம்ம அதை வந்து அதன் மூலமாக அதனுடைய உற்பத்தி லாபத்தை குறைக்க வைக்க முடியும். மீண்டும் அது நெருக்கடிக்கு போகும். I'll speak 30 minutes more. Okay. So, what I am trying to tell you, comrade, that all our struggles are integrally linked with the transformation of the society to change capitalism. Okay. But we have to understand this, like how it is linked with the change of capitalism. And the best way to do so is to follow the capital. How capital is moving. You trace the path of the capital and block that. That is the way to make capital vulnerable in entire system. So, the third way of capitalism to come out of crisis is monopolization. I think Comrade was telling some term about monopolization, right? So, this is another photo, picture. Left side you see the graph. This is worldwide merger and acquisition. Worldwide merger and acquisition. Now you see the years. 2000, 2008, 2015, 2021. So when the capitalism is in crisis, what it will do? Big capital will swallow the small capitals to come out of the crisis. And when the crisis is in peak, there will be the highest merger or acquisition. That means merger and acquisition is another process. That means monopolization, centralization, primitive accumulation, all these are processes of capital to come out of the crisis. So our struggle should be against the monopoly form of capital. We must be very aware that at the period of crisis, who are the main enemies in front of us? Adanis, Ambanis, Tatas, Birlas, the monopolies.
India's big five, world's big seven. So when we try to organize, we have to see where are the monopolies. We may not enter into the monopolies, then how to do? In Tamil Nadu, that Silva was talking about smart meter. Who will be producing smart meter? Which company? Adani will come. You will not allow Adani to enter into smart metering, to enter into your home. Then what actually you are doing? You are fighting against the monopoly. And you are weakening monopoly. That means you are weakening the chance of survival of capitalism. So your struggle to resist smart meter or to resist any of the intrusion of the monopoly capital into any public utility is linked with the transformation of the capitalist system towards a socialist one. So how the capital survives and how we can block it, it should be clearly strategized at every level so that our struggle is, it emerge with the conviction, ideological, political conviction and direction. So another very important point I will show, it is global inequality data that we have studied. You see, the income of top 1% is the below one. It is from 2008 to 2022, it is almost almost equal. It is around 21%. Okay. But the income of top 10%, it has come down from 57% to 53%. The top graph is about the top 10% and the bottom graph is about top 1%. What does that mean? That means that within the top 10% also there is centralization. That means they are eating up their own brothers. Okay. Top 10% is squeezing, but top 1% remaining same means from where this top 1% is taking place. It is taking place from the top 9%. The rest of the top 9% of the top 10%. So basically there will be contradiction among the top 10% also, and that also should be an agenda for us. மூணாவது முறை முதலாளித்துவம் வந்து தன்னுடைய நெருக்கடியை சமாளிக்கிறதுல மூணாவது முறை என்னன்னா ஏகபோகமயமாதல். அது என்ன பண்ணுதுன்னா சிறு சிறு தொழில்களை மெர்ஜ் பண்ணுது. மெர்ஜர் அண்ட் அக்விசிஷன் நம்ம படிச்சிருப்போம். அதனால் அந்த எல்லாத்தையும் பல சிறு சிறு கம்பெனிகளை முழுங்கி அது பெரும் கம்பெனியாக மாறுறது. 2008, 2015, 2021 எப்படி ஆச்சுன்னு அவர் அதை விளக்கினார். ஸோ ஏகபோகம் வந்து எங்கே ஏகபோகம் இருக்கோ அதை நம்ம எதிர்த்து போராட வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அதை எதிர்த்து ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டியது. உதாரணமாக ஸ்மார்ட் மீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அதை எதிர்த்து நம்ம போராடுறோம். இப்போ ஸ்மார்ட் மீட்டர் வந்து யார் கொண்டாடுறாருன்னா அதானி கொண்டு வராரு. ஸோ நம்ம ஸ்மார்ட் மீட்டரை எதிர்த்து நடத்தக்கூடிய போராட்டம் என்பது நம்ம ஏகபோகத்துக்கு எதிரான போராட்டமாக அது அமையும். அதனால் ஸ்மார்ட் மீட்டருக்கான எதிரான போராட்டத்தை நம்ம நடத்தும் போது முதலாளித்துவத்தை அங்கே நம்ம சந்திக்கிறோம். அசமத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உலக நாடுகளில் டேட்டாவை பார்த்திங்கன்னா வந்து டாப் 1% லாபம் 21% அப்படியே இருக்குது. அடுத்தது டாப் 10% லாபம் 56.6%லேருந்து 53.5% குறைஞ்சிருக்கு. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா டாப் 1% கீழே இருக்கிறவங்களை கசக்கி புழிஞ்சி தங்களுடைய மூலதனத்தை சேர்த்துக்கிறாங்கன்னு அதுக்கு அர்த்தமாகும். So I will not enter into these details because time is running out. Basically, against this, global resistance are also emerging. There are various global resistance where from about the natural resource to energy processes, resource appropriation, about the sovereignty, all these things, global resistance are also emerging. So the thing that we have to keep in mind that all these resistance, if can be pulled together, bridged together, then it will be an instrument
to change the capitalist order. So, lastly, the fourth way of capitalism and most popular way of capitalism to survive is to attack its workforce. That you see that unemployment rate is now globally 5%. Youth unemployment rate is 13%. And in US, that is very important data. In US, 8.4 million people work two jobs, engaged into two jobs. Means in a single job they cannot run their household. So they need two jobs. 8.4 million people in US. That means the condition of the global workforce is continuously becoming more precarious, and precarization of work, that is the way of capital to survive. That means to make it more profitable, to extract more surplus. Okay. So many ways are there. I am not entering into, because these are all our own way of like our own experience also, that how capital is making the survival of the labor more precarious. Declining wage, number one. Number two, creating extreme poverty. Number three, that the result, if it is shown, that is the labor share, that means the share of the labor, the share of the wage in the entire economy, it is coming down. So all these are parameters through which we can understand the labor is in a very is under great attack by the capital, and that is the fourth way of capital to survive, to make labor more vulnerable. You see that the contract workers, here we all know that the majority number of the workers is now contract workers, and now apprentices, trainees, all these are coming. What does that mean? That means that capital under crisis want to survive by extracting more surplus from the labor, and so it wants to make labor more profitable for the capital, less remunerative for the capital. So organizing the contract workers, organizing the apprentices, fighting for the wage is not only linked to the betterment of the workers, but also linked to the transformation of the capitalist order. So it is that's why we always tell that it is economic, but it is primary to be political. Without that struggle, political struggle cannot be created, but we have to keep it in mind that that struggle should be integrated with the struggle of transformation of the society. இப்போ வந்து உலகம் பூராவும் இந்த உலகமயத்தினுடைய பிரச்சனைகளால் அதுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றன. அந்த போராட்டங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றிணைத்தோம்னா அது வந்து கேபிட்டல் ஆர்டர், முதலாளித்துவ சமூகத்தை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கான போராட்டத்தில் அது ஒரு முன்னேற்றமாக இருக்கும். இப்போ வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து 13% இருக்குது. அதை பற்றின விவரங்கள் நீங்கள் போர்டில் பார்த்துருப்பீங்க. அது உதாரணமாக அமெரிக்காவில் 8.4 மில்லியன் தொழிலாளிங்க 2 வேலை செய்கிறாங்க. ஒரு வேலை இங்கே அவங்க வேலை, இன்னொரு வேலையும் கூடுதலாக செய்கிறாங்க. இதனால் இப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உலகம் பூராவும் கூலி என்பது குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது, வறுமை என்பது அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது. தொழிலாளர்களுடைய பங்கு வேல்யூ ஆடடில் ஐ திங்க் வேல்யூ ஆடட் ஷேர் ஆஃப் லேபர் இந்த வேல்யூ ஆடட் கூடுதல் மதிப்பில் உழைப்பு உற்பத்தி பண்ணுற கூடுதல் மதிப்பில் தொழிலாளியோட பங்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. மதிப்பு கூட்டு, கூடுதல் மதிப்புன்னு சொல்லுவாங்க. மதிப்பு கூட்டுவேன், கூடுதல் மதிப்பு. இப்போது அதனுடைய விளைவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லேபர் வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்ட அமைப்பாக இருக்கிறது. தொழிலாளிகள் இப்போ அப்ரண்டிஸு, கான்ட்ராக்டு, இது எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து இப்போ நவீன துரண்டலுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. நிறைய கான்ட்ராக்ட் லேபர் வந்துன்னா சர்ப்ளஸ் வேல்யூ வந்து அவனுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். ஆகவே நம்ம வந்து அந்த கான்ட்ராக்ட் அவனுக்கு சர்ப்ளஸ் வேல்யூ அதிகமாக கிடைக்கிறதுனால தொழிலாளிகளை வந்து இந்த மாதிரி இன்ஃபார்மல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம அந்த கான்ட்ராக்ட் லேபரையும்
அப்ரெண்டிஸ் தொழிலாளியும் திரட்டுவதானது அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற்றுவதற்காக மட்டுமல்ல, அதே நேரத்தில் முதலாளித்துவத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தை, ஏன்னா அவங்க வந்து தங்களுடைய நெருக்கடியை இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்டு முறைகளை புகுத்தி தங்களுடைய லாபத்தை அதிகரிக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்போது அந்த முறைக்கு எதிரான கான்ட்ராக்ட் தொழிலாளியை எதிர்த்து திரட்டி போராடும்போது ஒன்று அவங்களுடைய பெட்டர்மெண்ட்டுக்காகவும் அவங்களுடைய நன்மைக்காகவும், அதே நேரத்தில் முதலாளித்துவத்தை மாற்றி அமைப்பதற்கான போராட்டத்தோடு அது இணைந்தது. அதனால் அது அரசியல் நோக்கம் கொண்டது. அரசியல், அதுக்குள்ளே அரசியல் இருக்கிறது. நாம் இந்த கான்ட்ராக்ட் தொழிலாளிகளுக்கான போராட்டம் என்பதும் மூலதனத்தினுடைய சுரண்டலுக்கு எதிரான போராட்டமாகும். அது முதலாளித்துவத்தை மாற்றுவதற்கான மாற்றுவதற்கான போராட்டத்தின் ஒரு பங்காகும். So I will stop here about the international things that I wanted to tell. Basically what I tried to express, that the system is in crisis. The crisis comes in cycle. Though there is a secular trend of crisis that it is increasing, there are avenues through which capital comes out of the crisis, and as an organizer our attempt should be blocking the path of the capital, not let it escape from the crisis. So what happens, comrade, that I already told, that as this neoliberal order it fails globally, it creates serious impact upon the people, and as there is a lack of left force, people moves to the far right forces. So the failure of neoliberalism is linked to the rise of the far right. We should not segregate one with the other. The neoliberal forces cannot be an alternative to the far right. The far right cannot be any remedy to neoliberalism. Only and only the left alternative can make people survive with this capitalist within this order, and that left alternative is to be placed. So that alternative obviously will come with working class unity and all these things. I am not coming. I will just tell you, just because in this international perspective I want to tell you a very peculiar phenomena in India. India's economic paradox that I have written. What is India's economic paradox? All the data, RBI and everyone, all are saying that there is no investment. Investment is not coming. The animal spirit is not coming. All are saying. At the same time, the economic survey 2025, what it showed? It showed that the rate of profit is the 15-year peak. At the same time, they are saying that consumption is coming down. Consumption is coming down. So it is a paradox. You can understand. If consumption is coming down, how profit can soar? Because profit comes only through the sale of commodities. If consumption is coming down, then how profit can soar? If profit is soaring, why investment is not coming? Because if profit comes, then people will invest. So they are saying that investment is not coming, profit is soaring, consumption is coming down. This is, I call that, India's economic paradox. இப்போ நான் சொன்னதிலிருந்து முதலாளித்துவம் நெருக்கடியில் இருக்குது. அது ஒரு சுழற்சியில் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. அது அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது. அதை அதனுடைய பாதையை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் நம்ம அதனுடைய லாபத்தையும் அதனுடைய பாதையும் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் நம்ம இறங்கணும். நீங்கள் இதனுடைய விளைவு உலகம் பூராவும் இடதுசாரிகள் இல்லாததுனால அது ஒரு சிக்கலை உருவாக்கியிருக்கு. வலதுசாரிகள் அந்த இடத்தை பிடிச்சிருக்காங்க. புதிய தாராளமய கொள்கைகள் அதிகமாக பின்பற்றப்பட்டிருக்கும் போது
அதை எதிர்த்து போராடுவதற்கு இடதுசாரிகள் குறைவாக இருக்கும்போது அதுக்கு இடதுசாரி மாற்று இல்லாத போது அங்கே வலதுசாரிகள் அந்த இடத்த பிடிக்கிறாங்க. அப்போ இந்த இடது மாற்ற உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அந்த இடது மாற்ற உருவாக்குறதுக்கு தொழிலாளி வர்க்க ஒற்றுமை போன்ற விஷயங்கள் நமக்கு தேவைப்படுது. இந்த விஷயத்தில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு வினோதமான சூழ்நிலையை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்தியாவில் என்ன சொல்கிறாங்க, முதலீடு வரமாட்டேங்குதுன்றான். லாபத்தினுடைய வீதம் 15 வருஷத்தில் உச்சத்தில் இருக்குன்றான். லாபத்தினுடைய வீதம் உச்சத்தில் இருக்குது, முதலீடு வரமாட்டேங்குது. அதே நேரத்தில் ஜனங்க பயன்படுத்துறது குறைஞ்சிட்டு இருக்கு, நுகர்வு குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. அப்போது ப்ராஃபிட் மட்டும் எப்படி உயருது? ப்ராஃபிட் வரணும்னா என்ன செய்யணும்? கன்சம்ஷன், நுகர்வு அதிகரிக்கணும், அதிகமான வியாபாரம் ஆகணும். ஆனால் அது ப்ராஃபிட் அதிகரிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? இது ஒரு நூதனமான சூழ்நிலை இந்தியாவில் இருக்குது என்பதை கூறி முடித்துக்கிறேன். So this graph is, I call it is neoliberalism in India. You see, it is very interesting. This graph you see, it is very interesting. The green line correspond to the bottom 50% and the blue line correspond to the top 1%. In 1980, the green line was above the blue line. That means the income share of bottom 50% was far above the income share of the top 1%. Then it was going like this. Then you see 1991, that is the dotted line I have put, that is neoliberalism. After neoliberalism, what happened? The green line started coming down and the blue line started going up. That is neoliberalism in India. Neoliberalism means it is the income share of India's population, and you can simply see that from 1991 the income share of top 1% has increased and bottom 50% has decreased. Now bottom 50% has come below the top 1%. That is neoliberalism in India, simply we can say. And there is I haven't put that graph, there is a very interesting thing. You just top 10 to top 50, this meet 40%. This population has around monthly income 50,000 rupees. That means the middle class category. I am taking an average is 50,000 rupees. What is the category? That is above 50 and top 10, below top 10. So this is that 40%, that strip. It is called middle class category. Their average income is around 50,000 rupees. Since 2017, their income started declining. This middle 40%, their income started declining. And top 10% consumer, what we say, top 10% is the privileged class. Privileged consumers, their average income, monthly income is family income is rupees 4 lakh rupees. Their income is also started falling from 2017 and it has not recovered up to 2023. What does that mean? That means that India's poor are already dead. There is no consumption crisis among the poor because they are already dead. They are below subsistence level. So what consumption crisis is emerging now? The consumption crisis that is emerging now, those who are having income more than 20,000, 30,000, and even those who are having income more than 4 lakhs, they used to buy high priced commodities, mobiles, vehicles. Now they are like stopping their purchasing. That means the neoliberalism that created a new section that were benefited by the neoliberalism,
their income rose, now it has started coming down. It is the crisis of neoliberalism in India. Neoliberalism created a new section. That section was benefited by the neoliberalism. Bottom 50% is already dead. We are not discussing about that. The middle 40 and top 10% who are purchasing mostly, now they are under attack. Their purchasing capacity is coming down, and it is creating problem among the big capital because their products are not being sold. புரிஞ்சிருக்கோம். ஒரே ஒரு விஷயந்தான், அதாவது அந்த மிடில் கிளாஸ் 50,000 20,000 சம்பளம் வாங்கினவங்க அவங்களுடைய வருமானம் குறைஞ்சிருக்கு. அதே மாதிரி 4 லட்சம் வருமானம் அது மாதிரி இருந்தவங்க நியோ லிபரல் பாலிசியால் பயன்பெற்றவர்கள், அவங்க நியோ லிபரல் பாலிசி வரவேற்றுட்டு இருந்தாங்க. அவங்க அவங்களுடைய வருமானமும் குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ இவங்க வருமானம் குறைஞ்சதுனால பர்ச்சேசிங் பவர் உங்களுக்கு குறையும் போது உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் வாங்கிறது குறையும். அது கன்சம்ஷன் கிரைசிஸை உருவாக்குங்கிறத அவர் சொல்லுவார். So basically, why it is important? It is important because those sections who were privileged by the neoliberalism, they went out of the working class movement. They were not coming with us. Now increasingly they will start coming towards us. It is the role of the organized working class movement to make such militancy that those sections who are now entering into the troubled area, they increasingly come towards us. And there will be increasing proletarianization. That means more and more people will be pushed below subsistence level. That I already told, bottom 50% is living this thing. This is the last thing I will tell about India. You see that below chart I have given. Top 500 listed company, India's top 500 listed company. Here, top 10 company has the market share of 25%. Out of the top 500 company, only the top 10 company are having 1/4 of the market share. Out of 500, only top 10 companies, they are holding 25% of market share, and their profit rate is 33%. Top 50 company, their profit rate is 19%. Rest of the 450 company, their profit rate is 9%. 9% is basically no profit rate. If you put in bank some schemes, in post office, there will be 6%, 7%. So among the top 500 companies, 450 are not in profit. This is the crisis of neoliberalism in India. So what these 450 companies will do? I told you, this 50,000 to 4 lakh rupees income group, they are actually working in the 450 companies. Top 450 companies. They will start squeezing their own employees to survive their falling rate of profit. And these employees, all IT workers, all public sector workers, all will be more and more squeezed because these companies have to be in the competition. Otherwise, again, the merger and acquisition. If the rate of profit will fall, then they will be merged to a higher profiteering company. So this is the Indian situation. The top companies are eating up the top 10 companies. They are going to eat up rest of the 490 companies among the 500, and these 490 companies will try to survive, and they will put more burden on its workers. These workers were somehow more privileged, more benefited due to the neoliberal economy. They will be more and more pushing towards more oppression, exploitation, and here India's working class has to play a role. India's organized working class movement needs to bring all those so that their company cannot put more burden on their workers. So these companies will have to confront the top 10 companies. Then the contradiction between capital will be more prominent,
Now they are trying to minimize the contradiction between capital by subsiding the entire pressure to the labor. If labor can rise, then the contradiction between capital be more prominent, and that will be more vulnerable time of capital to attack. So, to understand India's economy in a way, to transform it needs more pertinent, more patient work among the new section of the workers, then youths, those who are engaged in those sections, bring them, organize them, utilize them to transform the society. இதுவும் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் ஒரு சொன்னதை நான் சொல்கிறேன். வந்து டாப் 10% ஆஃப் த 500 இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஒரு சர்வேயில் 500 இண்டஸ்ட்ரீஸு டாப் 500 கம்பெனிஸ், அதில் டாப் 10% கம்பெனிஸ் வந்து 25% மார்க்கெட் ஷேர் இருக்குது. அவன் 33% ப்ராஃபிட் இருக்கு அவனுக்கு. அதே மாதிரி டாப் 50 கம்பெனிஸு, அந்த கம்பெனிஸ் வந்து அவனுடைய மார்க்கெட் ஷேர் வந்து 54%, அவனுடைய ப்ராஃபிட் வந்து 19.23%. மீதி இருக்கிற 450 கம்பெனி அது வந்து மார்க்கெட் ஷேர் வந்து 45.96%. ஆனால் அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டு எடுத்து க்ரோத்தை பார்த்தீங்கன்னா 9.19% தான். ஸோ 450 கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் என்பது குறைவாக இருக்குது, 9.9% தான் இருக்குது. அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான்னா உங்களுக்கு தொழிலாளியை கசக்கி புழிவான், தொழிலாளியை அதிகமாக சுரண்ட ஆரம்பிப்பான். அப்போ வந்து அதுக்கு எதிரான போராட்டங்களை நம்ம நடத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து தொழிலாளியை சுரண்டி லாபத்தை பெருக்குவதற்கு அவங்க முயற்சி பண்ணுவாங்க. இதில் என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னால், இந்த டாப் 10 கம்பெனிஸ் வந்து மீதி இருக்கிற 450 கம்பெனிக்கும் இடையில் மோதல் உருவாகுது. ஸோ இந்த மோதல் வந்து கேபிட்டலிசத்தோட, இந்தியன் கேபிட்டலிசத்தோட ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு. So that's all, comrade. Now I am not entering into any other thing. So basically the system is in crisis, and the system will try to do a lot of things to come out of the crisis. Our task is to find out how capital is trying to escape, and we have to make barricade on the path of the capital so that it doesn't find a easy escape. Then it will enter into more crisis, and then we can hit back harder. So this should be, we are heading towards our 24th Party Congress. So the slogan that I used, that to convert the crisis into consensus towards social change. All our work should be merged, should be converted to a heightened consensus that obviously the system is in crisis. It is the task of the working class movement to convert the crisis into a consensus towards social change. That's all, comrade. Thank you. இந்த நெருக்கடியை நம்முடைய மாநாடு வருது. இந்த முதலாளித்துவ நெருக்கடியை சமூக மாற்றத்துக்கானதாக நம்ம மாற்றுவதற்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம்.